Okay. Right? There will be a queue. All the processes are placed into the queue as and when they arrived. Okay. So, and every process will require certain burst time, CPU burst time. It requires the services of the CPU for a period of time. Here, burst time means the time it required to complete the execution of P1. Okay, if it spent 24 milliseconds in CPU, so that the execution of this particular process one will be completed. So like that, we'll assume that we'll have three processes, P1, P2, P3. They were arrived and they were placed in the queue. The burst time for the process 1 is 24, process 2 is 3, and process 3 is 3. Okay, so this is the time it required for the completion of it, right? Okay, now completion means you don't think that when you are submitting, అంటే మీరు ప్రాసెస్ సబ్మిట్ చేసిన కాడి నుంచి కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు అని కాదు. CPU దగ్గర దీనికి కావాల్సిన టైం 3 మిల్లీ సెకండ్స్. ఎవరికి? P3కి, P2కి. P1కి ఎంత? 24 మిల్లీ సెకండ్స్. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెయిటింగ్ టైం ఎంత, ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది, అలాగే టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత, ఈ రెండు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఇక్కడ మనం ఉపయోగించేటువంటిది గ్యాన్ చార్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను గ్యాన్ చార్ట్. ఇక్కడ టీ సైలెంట్, గ్యాన్ చార్ట్. సో బై యూజింగ్ దిస్ చార్ట్ we can represent all these processes and as well as the burst times, so that we can find the waiting time and the turnaround time. So now I'll take the whiteboard and okay. రైట్. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఏంటి, P1కి ఎంత టైం అండి? 24. ఓకే, అలాగే P2కి ఎంత? 3. ఓకే, P3కి 3. ఇదేంటిది? BT అంటే బరస్ట్ టైం. మీ దగ్గర నోట్బుక్ ఉంటే దాంట్లో రాసుకోండి, ఎందుకంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసెస్. ఓకే, ప్రాసెసెస్ ఇవి. అలాగే ఇది బరస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మనం ఏం కట్టాలి? ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైం కట్టాలి. WT స్టాండ్స్ ఫర్ వెయిటింగ్ టైం అండ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. ఈ రెండు కట్టాలి. ప్రతి ప్రాసెస్కి వెయిటింగ్ టైం ఎంత, అలాగే టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత. TAT స్టాండ్స్ ఫర్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. మీరు రాసుకుంటారా? అంటే దీంతో మౌస్ తోటి ఇది రాయటం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది, అందుకని నేను ఇలా రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్యాన్ చార్ట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక క్యూ లాగా గీస్తాం అనమాట, ఒక బాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఎవరైతే ఫస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళకి మనం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం మన అజంప్షన్ ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ? P1, P2 ద ప్రాసెస్ ఆర్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ P1, P2, P3. ఫస్ట్ P1 వచ్చింది, తర్వాత P2 వచ్చింది, తర్వాత P3 వచ్చిందని మనకి అక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి జాబ్ ఎంత? P1. ఓకే, దానికి ఇనీషియల్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఉంటుంది? 0. ఫస్ట్ రాగానే దానికి ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ వచ్చిన జాబ్ ఇదే, ప్రాసెస్ ఇదే కాబట్టి డైరెక్ట్గా CPUకి అలొకేట్ చేస్తాం. ఎంత టైం పడుతుంది ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి? ఇక్కడ ఇచ్చాడు బర్స్ట్ టైం 24. కాబట్టి టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఇస్ 24. నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? నెక్స్ట్ ఎవరిని అలో చేయాలి? P2ని అలో చేయాలి. సో P2కి వచ్చేసరికి ఎంత సమయం కావాలి? దీనికి 3 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. అప్పటి వరకు అంటే ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది అక్కడ? 24 ప్లస్ 3 27. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? P3 వచ్చింది. సో P3కి ఎంత టైం కావాలి? 3 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. 27 + 3 30. సో ఇప్పుడు చూడండి, వెయిటింగ్ టైం అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అంటే, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 1 ఏమైనా వెయిట్ చేసిందా? ఏం వెయిట్ చేయాలి, వచ్చి రాగానే డైరెక్ట్గా దానికి సిపిని అలొకేట్ చేస్తాం కాబట్టి వెయిటింగ్ టైం దీనికి ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. అలాగే P2కి వచ్చేసరికి ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? ప్రాసెస్ 1 కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, అంటే ఎంత? 24 మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసింది కాబట్టి దీని యొక్క వెయిటింగ్ టైం ఎంత అవుతుంది? 24 అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చినటువంటి జాబ్ ఏంటి? P3. సో P3 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? 27 మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసింది. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం, దాన్ని ఏమంటాం? యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 + 24 + 27 డివైడెడ్ బై ఎన్ని మొత్తం ప్రాసెస్లు? 3. సో someone please help me, how much it will become? 24 + 27 40 51, I think 51 divided by 3. Then what is the value? You can unmute yourself and you can say 17. Okay, very good. So 17, what is it? Milliseconds. Average waiting time is milliseconds. Now let us coming to the turnaround time. Turnaround time అంటే ఏమని చెప్పాను మనం? టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ప్లస్ వెయిటింగ్ టైం. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటే దిస్ ఈస్ ద టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ P1, అంటే 24 మిల్లీ సెకండ్స్ బర్స్ట్ టైం ప్లస్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత? 0. ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది? టర్న్ అరౌండ్ టైం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది? 24 + 0 = 24. Next, this is the execution time required and this is the waiting time. If you add these two, you will get the turnaround time. అంటే ఒక ప్రాసెస్ సబ్మిట్ చేసినప్పటి నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మధ్య పెట్టేటువంటిది. ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ కావాల్సింది. ఇది ప్రాసెస్ CPU యొక్క ఛాన్స్ పొందడానికి వెయిట్ చేసేటువంటి టైము. సో రెండు కలిపితే ఎంత అయినాయి? 27 అని. ఇది ఎంత అవుతుంది? 30 అవుతుంది. ఓకే, నౌ యావరేజ్ turnaround time. Average turnaround time ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? Average turnaround time 24 + 27 + 30 divided by 3. Answer is 27. Very good. So answer is 27 milliseconds. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? సో ఈ విధంగా మనం వెయిటింగ్ టైం, టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేటువంటివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ గ్యాన్ చార్ట్ గీయటం అందరికీ అర్థమైందండి? ఎలా గీస్తాం అనేటువంటిది. గ్యాన్ చార్ట్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ ఏదైతే, అంటే ఇక్కడ అల్గారిథం యొక్క నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేచర్ ప్రకారం మనం అజంప్షన్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ఒక డయాగ్రామ్ గీస్తాం. దాన్నే గ్యాన్ చార్ట్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ గ్యాన్ చార్ట్లో ఏం గీయాలి? మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి మెకానిజం ప్రకారం. మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి మెకానిజం ఏంటి? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఏమని చెప్పారు? P1, P2, P3 ఆర్ 3 ప్రాసెసెస్. దే వర్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ P1 followed by P2 followed by P3 అని ఇచ్చారు. సో కాబట్టి ఈ 3 ప్రాసెస్లు ఈ ఆర్డర్లోనే వచ్చినాయి. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ వీల్ allow process 1 for the execution. So once it was entered into the queue, it will be allocated to the CPU. So that is the reason it won't wait even single minute. So that is the reason this will become 0. How long it could be executed? The time required for its execution is 24 seconds. So
24 milliseconds it could be executed at the CPU. Once it was completed, what next thing should be allowed? Next ఎవరిని అలౌ చేయాలి? ఇప్పుడు అదే కదా మన CPU షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏమనుకున్నాం, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఎవరైతే మెయిన్ మెమరీలోకి ప్రాసెసెస్ వచ్చి చేరినాయో అవి CPU ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలనుకుంటున్నాయో వాళ్ళని ఏ విధంగా ఎవరిని ముందు పంపించాలి, ఎవరిని తర్వాత పంపించాలి. ఇక్కడ మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి మెకానిజం ఏంటి, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళు ముందు పంపించేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యాం. కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చినటువంటిది P1 కాబట్టి P1 ముందు ఆల్రెడీ పంపించేసాం, అది ప్రాసెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు, P2 ఉంది. సో విల్ అలౌ P2 ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో how much time it required for the completion? 3 milliseconds. So whatever the previous waiting time 24, will add the burst time to it, you will get the completion time 27. Like that. Next one is the P3. So P3 also requires 3 milliseconds. So after waiting 27 milliseconds, it will get the chance of the CPU execution. So we'll add 24 plus 3 to get the turnaround time, completion time. ఈ ప్రాసెస్ 3 కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది, 27 milliseconds వెయిట్ చేసింది. ఈ ప్రాసెస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ కావాల్సిన టైం ఎంత, 3 milliseconds. సో 27 milliseconds వెయిట్ చేసిన తర్వాత CPU దీన్ని అలౌ చేస్తుంది. అలౌ చేసిన తర్వాత 3 seconds ఇది కంప్లీట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 30 seconds అవుతుంది. సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ గ్యాంట్ చార్ట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ వేసుకోవాలి. P1కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, 0 ఉంది. P2కి లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 24 ఉంది. P3కి 27 ఉంది. చూడండి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఉంది, P1కి 0, P2కి 24, P3కి 27. అలాగే టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూస్. P1కి రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఎంత, 24, P2కి 27, P3కి 30. సో మీరు అలా ఏం గుర్తుపెట్టు, అంటే ఇలా వేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇలా వేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెయిటింగ్ టైం ఒక ప్రాసెస్ CPU ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళటానికి ఎంత టైం వెయిట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఏదైతే టైం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, వెయిటింగ్ టైంని టర్న్ అరౌండ్ టైంని రెండింటిని మినిమైజ్ చేయగలిగితేనే మనం CPU యూటిలైజేషన్ పెంచగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం. CPU యూటిలైజేషన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా టర్న్ అరౌండ్ టైం విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇది ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ అల్గారిథం కింద అవుతుంది, ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగా, నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగా? మనం మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా స్టాప్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక ప్రాసెస్ ఎల్లకేట్ చేసిన తర్వాత అదంతా కంప్లీట్ అయిపోయేదాకా మనం వెయిట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అవుతుంది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అల్గారిథం ఈస్ ద నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం. Is it clear to everybody? FCFS algorithm. First come first serve algorithm is the non-preemptive scheduling algorithm. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటో చెప్పండి ఈ అల్గారిథంలో. Anyone of you can unmute yourself and you can say what is the disadvantage of this FCFS? ఇక్కడ జరుగుతున్న విధానాన్ని బట్టి అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదొస్తే దాన్ని మనం క్యూలోకి అలౌ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఏదొస్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్, అలా ఒక ఆర్డర్లో ఎవరైతే ఆర్డర్లో వాళ్ళు అరైవ్ అవుతున్నాయో ప్రాసెస్లో అదే ఆర్డర్లో మనం ఎగ్జిక్యూషన్కి అలౌ చేస్తాం. అది ఈ అల్గారిథం యొక్క ముఖ్య అంటే ప్రాసెస్, ఇక్కడ ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ అది. ఇందులో సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పడుతుంది, 24. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడిట్లో ఇది ఎంత, ఇది పెద్ద జాబ్ కదా, దట్ పెద్దదని ఎలా చెప్తున్నా అంటే ఎక్కువ టైం CPU బర్స్ట్ టైం దీనికి కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఇస్ ద లాంగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో మనం ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కనుక లాంగ్ ప్రాసెస్ అయిందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఈ చిన్న జాబులు ఎక్కడ చాలాసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ జాబ్ ఈస్ లాంగ్ then the shortest jobs become stalled. సో అవి ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీ అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఇదే ప్రాబ్లం ఇంకోలాగా చేస్తే మనం ఎలా వస్తుంది అనేటువంటిది. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్. ద ప్రాసెసెస్ ఆర్ arrived in the order. The processes are arrived in the order P2, P3, P1. The processes are arrived in the order P2,
P3, P1. Now calculate the draw the Gantt chart and calculate the waiting time, average waiting time and average turnaround time. So ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ ఏమనుకుంటున్నాం, ఏమని ఇచ్చారు అక్కడ మనకి P2 the processes are arrived in the order P2, P3, P1. అంటే ఇప్పుడు క్యూలోకి ఏ ఆర్డర్లు ఎంటర్ అవుతుంది, P2 ఫస్ట్ వస్తుంది. P2 యొక్క టైం ఎంత ఇందాక 3, సేమ్ టైం బరస్ట్ టైమ్స్ అవే తీసుకుందాం. P3 యొక్క టైం ఎంత 3, నెక్స్ట్ P1 యొక్క టైం. Suppose if the processes are arrived in this order, then now calculate the waiting time and turnaround time. So coming to the waiting time, first job, what is the first job that was entered into the queue? P2. Okay, so how much time it will require? 3 milliseconds. What is the next job? After completion of the P2, P3 will be allowed for the execution. So how much time it will require? Again, it is also requires 3 milliseconds. So that's why 3 plus 3, it will become 6 milliseconds. It requires 6 milliseconds for completion. After that, P1. So P1 required 24. 24 plus 6, it will become 30. Now, what is the waiting time? P2 has to wait for 0 milliseconds. P3 has to wait for how much time? 3. Whereas P1 has to wait for 6. AWT ఎంత అవుతుంది? Average waiting time. Average waiting time 13 milliseconds. So 3. Okay. 3. Okay. Correct. Average waiting time is equals to 0 plus 3 plus 6 divided by 3. That is equal to 9 by 3. It will become 3 milliseconds. And coming to the average turnaround times. Coming to the turnaround times, how much time it required for the completion? Okay, 13. Oh, good, very good. So, what is the time it required for completion of P2? Simplest mechanism is burst time plus waiting time. Or you can check the right side part of this P2. Whatever it may be, both of them are same. So 0 plus 3, 3. 3 plus 3, 6. 24 plus 6, 30. So average turnaround time is 3 plus 6 plus 30 divided by 3. That is equals to 30 plus 9, 39 by 3. That is equals to 13 milliseconds. Okay, this is 3 milliseconds. So ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి, ఇందాక ప్రాబ్లం యొక్క యావరేజ్ టర్నరౌండ్ టైం ఎంత వచ్చింది? ఇందాక P1 P2 P3 ఆర్డర్లో వెళ్తే యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత వచ్చింది? యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత? 17 milliseconds. 17. ఓకే, యావరేజ్ టర్నరౌండ్ టైం ఎంత వచ్చింది? ఐ థింక్ 27 ఎంత అనుకున్నాం.
27, రైట్, గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ ప్రాసెస్లో వచ్చే ఆర్డర్ కనుక చేంజ్ అయితే, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంతకు ముందు ఆర్డర్ ఏమొచ్చింది, ఇంతకుముందు మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఏమనుకున్నాం, P1 P2 P3. ఇక్కడ P1 P2 P3లో P1 అనేటువంటిది లాంగెస్ట్ జాబ్. ఎందుకని, ఇట్ రిక్వైర్స్ హైయెస్ట్ బర్స్ట్ టైమ్ అండ్ కంపేర్డ్ విత్ P2 అండ్ P3. సో ఇంతకు ముందు మనం కన్సిడర్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఏమైంది, దే ఆర్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ P1 ఫాలోడ్ బై P2 ఫాలోడ్ బై P3. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి జాబే పెద్ద జాబ్ అయింది కాబట్టి ఏమైంది, ఇక్కడ ఈ రెండు టైమింగ్స్ పెరిగినాయి, వెయిటింగ్ టైము పెరిగింది, టర్న్ అరౌండ్ టైము పెరిగింది. ఓకే, అలా కాకుండా if it is possible or if the process shortest jobs are arrived first, then what happens in this case, we can minimize the, or you can observe ఇక్కడ చూడండి, P2 P3 P1 ఆర్డర్లో కనుక వెళ్తే ఎంత అయింది, 3 milliseconds వెయిటింగ్ టైము అండ్ 13 milliseconds is the average turnaround time. మీరు చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో, 27 ఎక్కడ, 13 ఎక్కడ, 17 ఎక్కడ, 3 ఎక్కడ, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, దీని నుంచి మనకు అర్థమైంది ఏంటి, ఒకవేళ లాంగెస్ట్ జాబ్స్ కనుక ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఫస్ట్ కనుక క్యూలోకి వస్తే చిన్న జాబ్స్ ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం. ఇక్కడ ప్రియంప్షన్ అనేటువంటిది, అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా దాన్ని బయటికి గెంటేయడం అనేటువంటిది జరగదు. సో ఇక్కడ అంతే కదా, మనం ఒక ప్రాసెస్ని అలొకేట్ చేసామంటే అది కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు దాన్ని బయటకు రానివ్వట్లే ఇంక మనం. కాబట్టి ఇది నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అవుతుంది. ఇది క్లియర్గా అర్థమైందండి. గ్యాంట్ చార్ట్ గీయటం ఎలాగా, బర్స్ట్ టైం అంటే ఏంటి, వెయిటింగ్ టైం అంటే ఏంటి, టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఏంటి, ఇవి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఈ విషయాలు క్లియర్గా అర్థమైనయా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథంకి మనం ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఎగ్జామినేషన్లో ప్రాబ్లం అడగొచ్చు, లేదా షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ గురించి రాయమంటే మోస్ట్ హ్యాపీ, థియరిటికల్గా మీరు రాసేయగలుగుతారు. అలా కాకుండా ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అడిగేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకని we need to be practice more number of problems to get expertise in this area. ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్, FCFS షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం. In this algorithm, whatever the processes that are arrived into the queue in the same order, they were allowed for the CPU. I mean, they were allocated to the CPU. So still, if you have any queries, you please ask. You can, because you have the facility to unmute yourself. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి అని అడగచ్చు, లేదా చాట్లో అయినా సరే తెలియకపోతే తెలియలేదని చెప్పచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఈ బాస్ టైం అంటే ఏంటి, వెయిటింగ్ టైం అంటే ఏంటి, టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఏంటి, గ్యాన్ చార్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ విషయాలు తెలిస్తే ప్రతి ప్రాబ్లంకి కామన్గా మనకి ప్రతి అల్గారిథంకి కామన్గా ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇవి క్లారిటీగా ఉండాలి, అది నా ఉద్దేశం. Is it clear or not? Okay, okay. Very good, very good. Thank you. Now let us think about another kind of algorithm is షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు దాంట్లో మనకు ఏమైంది, లాంగెస్ట్ జాబ్స్ని కనుక ముందే అయితే ఎలా చేస్తే షార్టెస్ట్ జాబ్స్ చాలాసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఏదైనా మెకానిజం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనుకోండి, ఏంటది, షార్టెస్ట్ జాబ్ని కనుక మనం ఫస్ట్ ఎలా చేస్తే ఏమవుతుంది, లాంగెస్ట్ జాబ్ ఒకటి లాస్ట్లో మిగిలిపోతుంది, అంతే కదా. సో అట్లాంటి అల్గారిథమే ఏమంటాం మనం, షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్, SJF. షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గారిథం. సో దీనికి కూడా ఇందాకట్లాగానే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ తీసుకుందాం. P1 boss time is 6 milliseconds and P2 is 8 milliseconds
P3 7 milliseconds, P4 for P4 3 milliseconds, for example, right? Now, so here our concept in the previous case, whatever the order that they were arrived, directly will allow them in the same order. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, ఏదైతే వచ్చిన వాటిలో ఏదైతే షార్టెస్ట్ జాబ్ ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ అలౌ చేద్దాం అంటున్నాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, షార్టెస్ట్ జాబ్ బిగ్గెస్ట్ లాంగెస్ట్ జాబ్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, దాని యొక్క బర్స్ట్ టైంని బట్టి. సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో లీస్ట్ బర్స్ట్ టైం ఏది, P4కి లీస్ట్ బర్స్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి విచ్ ప్రాసెస్ విల్ అలౌ ఫస్ట్, P4. First we'll allow the P4. How much time it required? 3 milliseconds required for the completion. So next remaining ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P4 ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 3 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్రాసెస్లో షార్టెస్ట్ అనేది P1 కాబట్టి నెక్స్ట్ విల్ allow P1 for execution. How much time it requires? It requires 6 milliseconds. So 3 plus 6, total 9 milliseconds it required for the completion. So among P2 and P3, P3 is the shortest one. So that is the reason next we'll allow P3 for the execution. P3 for execution. So 9 plus 7, 16. Right? At last we'll allow P2. 16 plus 8, 24. Is it clear? ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏమనుకుంటున్నాం, షార్టెస్ట్ జాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ అలౌ చేయాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ఇచ్చినటువంటి 4 షార్టెస్ట్ జాబ్ ఇది P4. సో దాట్స్ వై విల్ అలౌ P4 or will allocate to the P4 to the CPU, and it requires 3 milliseconds of burst time. So the time it took for completion is 3 milliseconds. After that, we look for the shortest among the remaining 3 processes. So among P1, P2, P3, P1 requires less amount of burst time. So that's why we'll allocate P1 for the execution. So P1 burst time is 6 milliseconds. So altogether 9 milliseconds is required for the completion of P1. And then we'll allow P3 because among P2 and P3, P3 is the shortest job. So that's why we'll allow P3 for the execution. So P3 requires 9 plus 7, 16 milliseconds for its completion altogether. And at last we'll allow P4. Okay, now let us note down the waiting times. What is the waiting time for the P1? How much it need to wait? 3 milliseconds. P2, last one is the P2. అందుకని ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 16. Oh, very good. Already you have calculated average waiting time 7, turnaround time is 13. Very good, very good. So for P2 it becomes 16 because ఎప్పుడు వస్తుంది P2 టర్న్, ఆఫ్టర్ 16 milliseconds తర్వాత P2ని ఎగ్జిక్యూషన్కి అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెయిటింగ్ టైం ఎంత అవుతుంది, 16 milliseconds. ఫర్ P3 వచ్చేసరికి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, 9 milliseconds. ఓకే, ఫర్ P4 we need not wait even single minute. So now calculate the average waiting time is equals to ఎంత వచ్చిందండి, 3 plus 16 plus 9 plus 0 divided by how many jobs here? Total number of jobs are 4. 9 plus 3, 12. 12 plus 16, 28 by 4. That is equals to 7 milliseconds. So
యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత వచ్చింది? 7 milliseconds వస్తుంది. నౌ టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే కంప్లీట్ అవ్వడానికి, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి టైం, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సబ్మిట్ చేసిన కాడి నుంచి కంప్లీట్ అవ్వడానికి మధ్య పెట్టే టైం ఏమంటున్నాం మనం? టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటున్నాం. సో అది ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ? బర్స్ట్ టైం ప్లస్ వెయిటింగ్ టైం 6 + 3 9. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి. P1కి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంత? 9. ఓకే, 16 + 8 24, 7 + 9 16, 0 + 3 3. ఓకే, P4కి ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలండి? కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 3 milliseconds. సో యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఎంత అవుతుంది? 9 + 24 + 16 + 3 by 4. That is equals to 24 + 16 50, sorry 40, 40 + 12 52, 52 by 4. That is equals to 13 milliseconds. So average turnaround time ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ? 13 milliseconds. Yes. Somebody has 12. 507, you can once again check it out yourself. We got 13. So నేను తప్పు చేశాను, మీరు తప్పు చేశాను, ఒకసారి చూడండి. Yeah, 13 itself, right? Good. Okay. సో ఇక్కడ ఈ షార్టెస్ట్ జాబ్స్ ఫస్ట్ అలో చేయడం వల్ల మనం యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అలాగే టర్న్ అరౌండ్ టైం. ఇక్కడ కూడా ఇది ప్రియంటివా నాన్ ప్రియంటివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమా? ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక జాబ్ను ఫోర్స్ఫుల్గా మనం ఏమైనా టెర్మినేట్ చేసామా ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఏం చేయలేదు. కాబట్టి ఇదేమవుతుందండి? నాన్ ప్రియంటివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అవుతుందండి. ఇది నాన్ ప్రియంటివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం. ఇదే ఎస్, ఎనీ డౌట్? If I got noise, so that what I understood is somebody wants to speak, somebody has a query. So that's why I'm asking. Okay, no problem. All right. So this will become non-preemptive scheduling algorithm. It is also possible to implement SJF as preemptive scheduling algorithm also. If you implement SJF in preemptive model, then it will become shortest remaining time first. Instead of calling it as a SJF, it will be called as shortest remaining job first, remaining time first, SRTF. Okay, now let us see what way we can implement the SJF in shortest, preemptive scheduling algorithm. Okay. If you implement the SJF in as a preemptive scheduling algorithm, it will be called as short remaining time first. Short remaining time first. సో ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ప్రియంటివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, we need to have one more time that is called as arrival time. ఏంటంటే అది అరైవల్ టైం కూడా ఇక్కడ మనకి అవసరం. చాలా చోట్ల ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి అరైవల్ టైం కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన అవసరం అయితే దాన్ని వాడుకుంటాం, లేదంటే
లేదు. అంటే నాన్ ప్రియంటివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్కి వచ్చేసరికి వీటిని మనం వాడం. అలాగే ప్రియంటివ్ షెడ్యూలింగ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం వాడి తీరాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో P1 burst time here, we'll take an example, and with the help of that example, we'll try to see how it could be implemented. Okay, so the burst time for P1 is equals to 10. Sorry, 8, and for P2 it will become 4, for P3 it will become 9, for P4 it requires 5. Similarly, the arrival time 0, 1, 2, 3. Okay, so this is the arrival time of the processes. Now let us see how do we calculate this waiting time and turnaround time. ఇక్కడ నేను జాబ్ క్యూ ఎలా ఉంటుందో రాస్తున్నానండి. రెడీ క్యూ. చిన్నప్పుడు కర్సివ్ రైటింగ్ ఇలాగే నేర్పేవారు. ఓకే, నౌ ఇనిషియల్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ అరైవల్ ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారండి? 0 టైం అరైవల్ టైం ఎవరు? P1. కానీ అప్పటికి మిగతా జాబ్స్ ఏవి రాలా, ఇది ఒకటే వచ్చింది. ఇనీషియల్గా అరైవ్ అయినటువంటిది ఏంటంటే P1. ఓకే, 0 seconds దగ్గర ఎవరున్నారండి? 0 milliseconds దగ్గర P1 ఒక్కటే ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, అప్పటికి ఇంకే వేరే ప్రాసెస్లు ఏవి లేవు కాబట్టి ఏం చేస్తాం, P1నే ఫస్ట్ అలా చేస్తాం. అంతే కదా, ఇక్కడ అరైవల్ టైం చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు? ఫస్ట్ P1 వచ్చింది. P1 వచ్చేటప్పుడు మిగతా జాబ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి ఇంకా ఉన్న వాటిలో అదే షార్టెస్ట్ జాబ్ కాబట్టి దాన్ని అలో చేస్తాం P1. నెక్స్ట్ ఎంత సేపు? 1 millisecond. ఆఫ్టర్ 1 millisecond ఆఫ్టర్ 1 millisecond ఏమేమి ఉన్నాయి క్యూలో? 1 millisecond తర్వాత P1, P2 రెండు వచ్చినాయి కదా. సో P1 ఇక్కడికి ఎంతసేపు అయింది? P1. సో ఈ రెండిట్లో P1, P2లో షార్టెస్ట్ జాబ్ ఏది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెంత టైం ఉంటుందని బర్స్ట్ టైం రిక్వైర్డ్ దీనికి 7. ఓకేనా, అంతే కదా. P1 ఇక్కడ 1 సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకెన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాయి? 7. ఓకే, సో ఇక్కడ P1, P2లో షార్టెస్ట్ ఏది? P1 7 milliseconds, బర్స్ట్ టైం 7 milliseconds, P2ది P4, 4 milliseconds. కాబట్టి ఏం చేసాం మనం? P1, P2లో ఎవరిని పంపించాం? P2నే పంపించేసాం. P1 ఆపేసాం, సస్పెండ్ చేసాం. సస్పెండ్ చేసి 7 పంపించాం, P2ని పంపించాం. బికాస్ అమాంగ్ P1, P2 is the shortest one. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 2 milliseconds, ఆఫ్టర్ 2 milliseconds ఎవరు వచ్చారు? మళ్ళీ P3 వచ్చింది క్యూలోకి. అప్పుడు ఎంత ఎవరు ఉన్నారు? P1, P2 కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, P3 ఉంది. ఓకే, అవునా కదా. 2 milliseconds తర్వాత P1, P2, P3. ఇప్పుడు ఇందులో P2 ఏమో 1 millisecond అయిపోయింది. P1 ఇంతకు ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి 7 milliseconds అయింది. P3 ఇక్కడ 9 milliseconds తోటి ఉంది. ఈ మూడిట్లో షార్టెస్ట్ ఏది? P2ఏ. కాబట్టి P2ని కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ వేయాల్సిన లేదు, P2 కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు మీకు తెలియటం కోసం మళ్ళీ వేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇలా రెండోసారి మళ్ళీ రాయాల్సిన. ఆఫ్టర్ 3 milliseconds, ఆఫ్టర్ 3 క్యూలో ఎవరెవరు ఉంటారు అప్పుడు? P1, P2, P3, P4. సో ఇక్కడ P2 ఇంకొక మిల్లీసెకండ్ గడిచింది కాబట్టి ఇంకేమొస్తుంది? అప్పుడు ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్లో చూడండి, 7, 2, 9, 5. ఈ నాలుగిట్లో చిన్నదేది? P2నే. కాబట్టి ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? కంటిన్యూగా
P1 execution జరిగిపోయింది. P2 యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిపోయింది వితౌట్ స్టాపింగ్. ఓకేనా? సో P2 కావాల్సింది ఎంత? 4 మిల్లీ సెకండ్స్. కాబట్టి ఎంత అవుతుందండి ఇది? 4 + 1 5 మిల్లీ సెకండ్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు P2 అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు? P1 7తో ఉంది, P3 9తో ఉంది, P4 5తో ఉంది. 7, 9, 5. Among these three, which one will be the shortest one? 4. So that is the reason we'll allow the. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అన్ని క్యూలోకి వచ్చేసినాయి కదా, ఇంకెవరు వచ్చేవాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఇంకా క్యూ ఎవరు వస్తున్నారు ఏంటంటే మనం ఇలా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ విల్ స్టార్ట్ అలొకేటింగ్ ప్రాసెసెస్ టు ద CPU. కాబట్టి ఏం జరిగింది ఇక్కడ? P1 with 7 milliseconds, P3 with 9 milliseconds, and P4 with 5 milliseconds are in the waiting queue because P2 has completed its execution. So among these three, P4 is the shortest one. So that's why we'll allow P4 for execution. How much it require? 5 milliseconds. And after that, among P1 and P3, P1 is the smallest one because already one it has completed. So remaining is 10 + 7, 17. And at last, P3 is allowed. P3 requires 9. 17 + 9, 26. Okay. ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయాలి. సో సమయం తగ్గిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, ఎలా వేయాలి అంటే వెయిటింగ్ టైము. ఓకే, రేపు క్లాస్లో చెప్తానండి. ఇది ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి, దీన్ని ప్రియంప్టివ్ అని ఎందుకంటున్నాం? బేస్డ్ ఆన్ ది అరైవల్ టైమ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద burst time, we will decide which process has to be. So during the execution of the process, we'll suspend it. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ P1 వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఎలా చేసాం, బట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుండగానే ఇంకొక షార్టెస్ట్ జాబ్ వస్తే ఏం జరిగిందని మనం దీని ఎగ్జిక్యూషన్ సస్పెండ్ చేసి another shortest job మనం అలౌ చేసాం. అంటే ఫోర్స్ఫుల్లీ విల్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ 1 and will allow P2 for the execution. So that is the reason it will become preemptive. So HCF can be implemented either non-preemptive and preemptive. If you implement HCF as preemptive, then it will be called as short remaining time first. Shortest remaining time first. Shortest remaining time. So మిగిలి ఉన్న టైమింగ్స్ లో ఏదైతే షార్టెస్ట్ ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మనం అలౌ చేస్తున్నాం. అదే కదండి ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం. అందుకని దీన్ని షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ అల్గారిథం అని అంటారు. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ ది డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్. రేపు వచ్చేటప్పుడు అందరూ కూడా బుక్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకోండి, సో దట్ విల్ ప్రాక్టీస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈవెన్ ఇన్ వైట్ బోర్డ్ ఆల్సో. ఓకే, సో once again, as I was shared unit 2 notes for referring, you please go through it and you can practice the problems once again. Okay, right. If you have any queries, you can ask, no issue.